Ndabasuhuje mwese mukunda kumva ibiganiro bya The Point Africa. Uyu mwanya tubazanira ikiganiro cy'umunyamateka, umusesenguzi, akaba n'impuguke muri Afrika. Uyu nta wundi ni Lumumba. Uyu Pro Lumumba ni umunyakenya, ariko azwi cyane ku mbwirwaruhame ze ziba zuzuyemo akajomba bugabo cyane cyane ku bazumva. Reka tugaruke ku byo yavuze agaruka ku ntambara ya M23 n'ingabo za FARDC, ariko by'umwihariko ni nyuma yaho umujyi wa Goma umaze gufatwa na M23. Uyu mugabo yavuze iki kuri iki kibazo? Ni munyemere maze twicare tubicagaguremo kabiri, tugerageze kumva icyari gisobetse mu mvugo y'uyu munyamateka ndetse n'uyu muhanga byahamye wo muri Afrika. Pro Lumumba. You know, the history of what we now know as the Democratic Republic of Congo is a history that is long and has several twists and turns. Amateka y'ibyo tuzi kuri ubu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni amateka maremare kandi afite kwisobeka no guhindagurika kwinshi. Ni ingenzi ko uyasobanura mu buryo bwihariye kugira ngo umuntu abashe kumva neza ibiri kuba uyu munsi. Congo nk'igihugu cyigenga tuzi uyu munsi yatangijwe n'umwami Leopold w'Ububiligi. Ibi ariko ntabwo bishatse kuvuga ko nta baturage ba Afrika bari bahari kandi bafite ubwene gihugu burenga 450. Twibuka kandi ko uyu mwami Leopold w'Ububiligi ari we wa mbere wari inyuma y'inama ya Berlin mu mwaka w'1884 no mu mwaka w'1885, aho imipaka igabanya ibihugu bya Afrika tuzi ubu yashyizweho. Muri iki gihe ubwo umwami Leopold yari mashinga igihugu cyigenga cya Congo, Abadage bari munsi y'ubutegetsi bwa Bismarck mu mwaka w'1880 bari baramaze kugera muri Tanzania tuzi uyu munsi, ariko muri icyo gihe yari Tanganyika, bakaba no mu cyari Rwanda Burundi tuzi nk'ibihugu bitandukanye by'u Rwanda n'u Burundi. Ubwo Abadage bari bamaze gutsindwa intambara bise intambara ya mbere y'isi, ariko nge nkunze kwita ko ari intambara ya mbere y'amoko y'Abayahudi. Icyabaye nuko u Rwanda n'u Burundi byabaye ibihugu byambukiranya bigenzurwa n'Ababiligi. Icyaha cya mbere cyabayeho mu bijyanye n'amakimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uyu munsi cyakozwe muri icyo gihe n'umwami Leopold w'Ububiligi, cyongeye gushimangirwa i Berlin mu mwaka w'1884 no mu mwaka w'1885. By King Leopold of the Belgians, reinforced in Berlin in 1884 and 1885. And there is a beautiful book that has been written by the Nigeria called Dekeye Adebajo. Igitabo cyiza cyanditswe n'umunya-Nigeria witwa Adeke Adebajo mu mwaka w'2010 yahaye izina rya The Curse of Berlin Africa After the Cold War, umuvumo wa Berlin Afrika nyuma y'intambara y'ubutita. Ni ingenzi kugira amateka nk'aya kugira ngo tubashe kumva neza amakimbirane ari gushegesha Congo. Bamwe bavuga ko u Rwanda rubiri inyuma, bakabishingira ko abantu bari kurwana nka M23 ari abo mu bwoko bw'Abatutsi, ariko ni Abakongomani baturuka muri Kivu. Kuba imipaka yarashushanyijwe n'abakoloni ikabashyira mu gihugu kizwi ubu nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yigeze kwitwa Zaire cyangwa Congo Kinshasa, ntabwo bibagira Abanyarwanda. M23 yashinzwe by'umwihariko kubw'impamvu y'uko abaturage babatijwe Abanyamurenge, bagatekereza ko ubutegetsi bwa Congo Kinshasa bwarimo bubabwira gusubira mu Rwanda kandi atari cyo gihugu cyabo. Ibi ni ibintu byagiye bigibwaho impaka igihe kinini. Mu mwaka w'1996 ubwo iki gihugu cyari kikiri Zaire, uwahoze ari perezida wa Tanzania nyakwigendera Julius Kambarage Nyerere mu mwaka w'1996 ubwo yari mwatambutsa ijambo i New York muri Peace Academy, yaragize ati reka tubishyiraho umucyo, Abanyamurenge ntabwo ari Abanyarwanda, Abanyamurenge cyangwa Abatutsi baba muri Kivu n'Abakongomani, kubera ko abakoloni babashyize muri Congo ntabwo bibagira Abanyarwanda. M23 yashinzwe kubw'impamvu yo kurinda inyungu z'Abatutsi bakaba abaturage ba Congo. The Banyamulenge or the Tutsi who are to be found or who are found in Kivu are Congolese.
because the colonies border put them in DRC, Congo, and some in Tutsi, does not make them Rwandese. So the M23 was created deliberately for the purpose of protecting the interests of the Tutsis who are Congolese citizens. However, it must be understood that there have been accusations and ariko bigomba gusobanuka neza ko hari ibirego no kwiregura ku bayobozi bw'Kinshasa buvuga ko ubuyobozi bw'u Rwanda buri gutera inkunga ya M23. U Rwanda ku ruhande rwarwo ruvuga ko kubera ko intambara irenga ikagera mu Rwanda rimwe na rimwe igihe cyose baba bari kubwirinzi ndetse biteguye kuba nabo batera. Niba mwibuka neza ubwo Felix Kisekedi yafataga ubutegetsi, hari igihe yasuye Kigali anaha abanyarwanda uburenganzira bwo kwinjira muri Congo kugira ngo bahangane n'imitwe yitwaje intwaro iteje ikibazo ku Rwanda. Ni mu buryo bumwe yakozemo no kuri Uganda. Ingaruka z'ibi nuko kuri ubu ngubu mu buryo bwa diplomasi hari ikibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibirego bikavuga ko ubuyobozi bw'u Rwanda buri gukoresha M23 mu guhungabanya Congo ndetse rukanabiba umutungo kamere. Ariko ntekereza ko niba uri kureba iki kibazo mu buryo butabogamye, iki ntabwo ari igihe cyo kwitana ba mwana. Iki ni igihe cyo kwibaza tuti ni gute twagarura amahoro muri kariya gace. Administration is using M23 to destabilize DRC and also to take resources. Ibi bisaba ko mu ngamba nyinshi zafatwa abarwana bose bazahamagarwa ku meza y'ibiganiro. Impamvu itangwa na Kinshasa ko batagomba kugirana ibiganiro imbona nkubona na M23 siyo ngombwa, kubera ko ari M23 iri mu kibuga aho byose biri kuba, ndetse bakaba umutwe uri ku murongo hamwe n'uruhererekane rusobanutse rw'uyobora. Nubwo byaba ko u Rwanda rwaba rwabateye inkunga, ibikuraho ko bari ku murongo ndetse bakavuga ko ari abakongomani. Twibuke ko ibyagiye bigeragezwa inshuro nyinshi ngo ituze rigarukiye muri Congo, byanagerageje inshuro nyinshi ubwo yitwaga Zaire, birongera birageragezwa nyuma yo guhindura izina ikaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse hari ibiganiro by'amahoro byatangijwe na Perezida Joao Lorenzo wa Angola, ariko bigatakaza ingufu kongeraho n'ibiganiro bya Nairobi. And we will remember that numerous attempts have been made to stabilize DRC. Numerous attempts when it was still called Zaire, numerous attempts when it changed its name to the Democratic Republic of Congo, and there have been peace initiatives, the most prominent of which has been the peace initiative by President Joao Lorenzo of Angola, which appears to have faltered. There was also the Nairobi. Twibuke kandi ko igihe kimwe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba byatanze ingabo zijya gufasha ubuyobozi bwa Congo, birangira byirukanwe ahubwo batumira SADC. Tugomba kwibuka ko Congo ari umunyamuryango w'imiryango ibiri itandukanye mu karere niba atari itatu. Igaragara cyane akaba ari umuryango wa East Africa Community hamwe na SADC. Ubu tuvugana mu mwaka wa 2025 ingabo za SADC nizo ziri muri kariya gace. Mu buryo mpuzamahanga harimo na MONUSCO hamaze igihe kinini cyane. And as we speak now in the year 2025, it is the SADC forces that are prominent in that area. Internationally, we also have the UN, MONUSCO, which has been there for a very long time. And iyi ntabwo ari nshuro ya mbere umutwe wa M23 winjiye mu mujyi wa Goma bakawigarurira, kuko hari ikindi gihe bigeze gukora. Ibintu byazamutse ku yindi ntera mu buryo batigeze bubaho, bizana n'ingaruka zatumye leta ya Kinshasa icana umubano kuri diplomasi, ndetse unasaba ambasaderi w'u Rwanda guhagarika ibikorwa byose bya diplomasi mu gihe kitarenze amasaha 48. Ni muri uwo mujyo Perezida William Ruto uhagarariye umuryango w'ibihugu by'Iburasirazuba bwa Afurika yavuze ati, reka tugire inama y'igitaraganya kugira ngo turebe ko twakemura iki kibazo. Njyaho mpagaze nuko inama y'igitaraganya yakwifashishwa mu kugarura ituze cyangwa mu gushyiraho igihe cy'agahenge, ariko tugomba no kureba ku bibazo bimaze igihe kinini. Hari abayobozi nzi b'ibihugu byo hanze ya Afurika batanze umusada wo guhuza ibiganiro. Perezida Erdogan wa Turukiya
yatanze ubusabe bwe ariko buhita bwamaganirwa kure na Congo. Ibi butugeza ku kibazo kigira giti ni gute dukemura ikibazo cya Congo mu buryo bw'abarwanyi bahari kandi baragaragaje ko bafite n'imbaraga zo kurasa bihagije ku rwego bananira ingabo za Congo. Tuvuga cyane kuri M23 ndetse tukavuga ku Banyamulenge, ariko mwibuke ko abashakashatsi bavuga ko hari imitwe yitwaje intwaro irenga hafi 120. Bamwe muri bo ari abacancero bafite aho bahuriye n'abacuruzi b'amabuye y'agaciro baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Kabone niyo waganira na M23, ese nicyo uzakora ku yindi mitwe yitwaje intwaro isigaye? That researchers tell us that there are anything between 100 and 120 armed groups, some of which are mercenaries and are involved with miners from different parts of the world. So that even if you negotiated with M23, what do you do with the other armed forces? From where I sit, and there are people who share the view that I take, aho nicaye ubu hari abo dusangiye kubona ibintu kimwe, ko dukeneye kwiga byimbitse ibiri kuba muri Congo, ugategura inama ihuriyeho n'amashyaka yose mu gushaka umuhuza w'ibibazo biri hari kandi bigakorwa mu buryo busobanutse. Njye mbona ko abakuru bose b'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika bagomba guterana, abayobozi bose b'ibihugu byo muri SADC nabo bagaterana, ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe iyo uza kuba ari umuryango ushikamye. Ibi byari gukorwa munsi y'uyu muryango, ibi byari gutuma ubuhuza budakorwa n'umuntu umwe kugira ngo hatirangagizwa uburemere bw'ikibazo gihari. Abakuru b'ibihugu nibo bagakwiye kubanza bakikorera haremereye bigengesereye ku bisabwa na buri ruhande ruri muri ibi biganiro. Tutagiye kure, turi mu byago bikomeye kuba dufite intambara ikomeye ijya kumera n'iyari hari mu mwaka w'1996 no mu mwaka w'1997, ubwo hari kiswe intambara ya mbere ya Congo, ikanaba n'intambara ya mbere y'isi muri Afurika. Nyuma yaho tukagira indi imeze nkayo mu mwaka w'2001 kugera mu mwaka w'2003. Hari ubuhanga buri mu biri kuba. Nizera ko ku ya 29 Mutarama 2025 inama ya mbere hagati ya Perezida Kisekedi na Perezida Kagame imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bazamena icyari kibyimbye bigarura inzira igana ku mahoro arambye ndetse hakagira ibishyirwa mu bikorwa. So there is wisdom in this thing happening. I hope that on the 29th day of January 2025, the initial meeting between President Tshisekedi and President Kagame, and in the presence of other heads of state, will break the ice, because breaking the ice will then ensure that we have a path towards which lasting peace can be realized and certain accommodations being made. Finally, it is important to point out that it is unwise. Ni ingenzi mu kwerekana ko atari igitekerezo cyiza ngo abayobozi ba Afurika bakoresha imipaka yashyizweho n'abakoloni nk'ishingiro mu gushyira hasi abaturage. Imwe mu mpamvu mu mwaka w'1963 Addis Ababa muri Ethiopia hamwe no mu mwaka w'1964 i Cairo mu Misiri byemejwe ko hagumishwaho imipaka ntabwo byari uko tugomba kuyikoresha nk'urwitwazo ry'ivangura, ahubwo batekereje ko kongera kuyisubiramo byari kuzana ibindi bibazo. Bumvaga kandi ko imipaka izifashishwa gusa mu buryo bw'ubuyobozi. Ntabwo bizigera biba byo kuba turi kuvuga ubumwe bwa Afurika tukavuga kugenderanirana ntawe ukumiriwe, ubundi tukagaruka tukavuga ngo bamwe n'abakongomani abandi n'abanyarwanda n'abandi n'abarundi. Nizera ndetse ndasenga ngo abari mu myanya y'ubuyobozi muri Congo bazabona neza ishusho ngari ubundi binjire mu biganiro. Uruhande bafashe ko batazigera baganira nawe M23 mu mboni zanjye nirwo rubatsindisha. That those who for the time being are in positions of leadership in the DRC will recognize and see the big picture and negotiate. The stance that they have taken that they are not going to negotiate with M23 is, in my view, self-defeating. Numva neza ko Perezida Ruto uri ku ntebe y'ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba asimbuye Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Muri uwo mujyo numva ko ari kwitwara neza mu kuvuga ngo ibi ni ibihugu binyamiryango, reka dukore inama y'igitaraganya.
ariko ntabwo byumvikana uburyo urimo guhamagara perezida w'igihugu cyagukolonije ndetse kigakomeza kugira ijambo mu gihugu cyawe nyuma y'ubwigenge ngo bakubwire uburyo ukemura ibibazo by'abanyafurika. Ibi nibyo nita ingaruka z'ubukoloni. Abanyapolitike ba Afurika baracyafite imitekerereze ko badashobora kujya mbere badashyigikiwe n'abayobozi b'ibihugu byahoze bibakoloniza. Tugomba kugobotora imitwe yacu ku ngoyi y'ubukoloni. Ntabwo ukeneye Macron, ntabwo dukeneye perezida uwo ari we wese ngo atubwire twe nka Afurika uko twagera ku mahoro. Iyi niyo mpamvu badusuzugura kugeza naho ku bintu dushobora kwikorera. Twitwara nk'aho turi abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bategereje kubwirwa icyo bakora. And school girls, and they've got to tell us what to do. I hope that when the meeting of Ndizera ko inama y'ibihugu igize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba izaba imaze guterana, abakuru b'ibihugu bazavuga bati oya ntabwo dushaka umufaransa, oya ntabwo dushaka ibi bihugu bindi. Bashobora kuba inshuti nziza ariko imbibi zigomba gusobanuka. Ibyo dukora abanyafurika reka bikorwa n'abanyafurika. Nyerere yarabisobanuraga neza ati amahoro arambye azagerwaho gusa mu gihe agizwemo uruhare n'abanyafurika. And if we want any international presence in the meeting, it should be through the institution of the United Nations in which we are members. Gihe dushaka ko hazamwo ibihugu by'amahanga bigomba gukorwa binyuze mu ishami ry'umuryango w'abibumbye kandi tubereye umunyamuryango, atari uko ari igihugu cy'igihangange gusa. Macron yagiye agaragaza bitari rimwe bitari kabiri uburyo asuzugura cyane Afurika, ndetse dukwiye kumucecekesha. Hari urwikekwe rwinshi kuri inyuma ya M23. Hari ibintu babivuga ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, ndetse abandi bakavuga ko n'Ubufaransa ari bwo bubiri inyuma, abandi bakavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo mpaka zirahari, ariko niba koko iba ari ukuri, nizera ko ari ibihugu bya Afurika bigomba gufata iya mbere mu kugenzura ibiri kubera mu kibuga. Niba koko Abafaransa babirimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni inshingano zacu ngo uwomura ubahuza ucibwe. In the first instance, examine what is on the ground, and if indeed the French are involved in some way or other, then it is our duty to ensure that those umbilical cords are cut. But ultimately, one of the things that must be done, even as nyuma y'ibyo byose ariko kimwe mu bintu bikwiriye gukorwa kabone niyo twashinja abandi ni ukudahangana n'ibimenyetso, ahubwo n'umuzi wabo. Hari abantu benshi nzi barimo n'uwanditse ibitabo birenga 20. Muri ibi bitabo 20 icyo akora ni uguhimba ibirego byose akabishinja u Rwanda na M23, ndetse uyu muntu n'umwe mu bifashishwa n'ubuyobozi bwo muri aka gace. Ariko iyo usomye bimwe mu bitabo bye ubona ko umugambi we ari uguhindura u Rwanda sekibi, hagahindura sekibi M23, ndetse na buri munyamuryango wese utsimbariye mu gukemura ibibazo bihari kandi bishobora gukemurwa na Congo. Rwanda, the idea is to demonize the M23. The idea is to demonize any organization that is trying to emphasize the significance of resolving these issues as a matter that can be resolved by the Congolese. I have always held the view that if there was an administration, igihe cyose mbona ko iyo haza kuba hari ubuyobozi Kinshasa bubasha gukemura ibibazo by'abanyekongo, bakwiye guhamagara inama y'abakongomani bose, aho abarwanyi bose bahagararirwa, ubundi muri ubwo buryo ugakemura ibibazo byose bihari. Nizera ko igihe kimwe hari abantu abo ni abasenyeri ba Kiliziya Gatolika muri Congo batanze iki gitekerezo. Hari n'abandi bayobozi bakomeye muri Congo bashaka ko iki kibazo gikemurwa, barimo Fayulu ufite ibitekerezo byihariye, Dr Mukwege nawe n'umwe mu babivuzeho. Bombi bashobora kuba bafite aho babagamiye, ariko igihe ni iki. I believe Dr Mukwege is one of the fellows who have spoken about this. They may have their own biases, but this is the time when your house is on fire. Iyi nzu yawe iri gushya ntabwo isukamwe amavuta ujya gushaka amazi. Iyi mbeba iri mu nzu yawe ntabwo utwika inzu, ahubwo wica iyo mbeba. Iyi nzu y'umuturanyi wawe iri gushya umufasha kuyizimya kugira ngo umuriro utagutera iwawe. Igikenewe ubu ni uko dukora izi nama ndetse zikadufasha kumenya abatera inkunga iyi ntambara. Muri uwo mujyo tugakemura iki kibazo by'iteka. And in that way,
will resolve the problem, hopefully once and for all. You know, President Kagame must be understood at different levels. Level number one, that he himself Perezida Kagame was a akwiye refugee kumvwa after mu the byiciro first bitandukanye. genocide in Icyiciro cya mbere 1959, nuko we ubwe and yabaye his family impunzi was in nyuma y'igerageza Uganda rya for a very jenoside long mu mwaka time, 1959. discrimination Umuryango we and wabaye muri Uganda And igihe when kinini he was cyane, in ubwo that yari akiri space impunzi that yafatanyije na himself Perezida Yoweri participated Kaguta jointly Museveni with kubohora President Uganda, Yoweri ari umwe mu Kaguta bagize Museveni NRM. in Tugomba liberating kandi kwibuka Uganda ko ari we when he hamwe was n'abo a bari part of the bafatanyije NRA, ari ku murongo and w'imbere we mu also guhagarika must jenoside mu mwaka remember that it is him and w'1994, his aho abari comrades hagati y'ibihumbi who were 800 na in miliyoni the bishwe forefront mu buryo to butigeze stop bubaho muri the Afurika. genocide Akwiye in kumvwa ku bw'ibyo yakoze mu gihe cya 1994, jenoside, when we now know ndetse anything akaba umuyobozi between uturuka ahantu 800 nk'aho. Iyo and abantu 1 bita million Perezida Kagame people were umunyagitugu, massacred in ni a ibintu manner namaganira that kure was mvuga nti completely Kagame akunda ibintu biri ku unprecedented in the murongo. continent Uburyo of akunda ibintu biri ku Africa. murongo So he byanahamywa must be n'abantu bari mu understood in the Rwanda. context of the genocide, and that he is a leader who emerged from that space. And when people have called President Kagame a dictator, I've denied it. I've said Kagame is a disciplinarian. And his disciplinarian approach is informed by the realities on the ground in Rwanda. And remember that around Rwanda, there are also people who ran away. Mwibuke ko u Rwanda ruzengurutswe n'abantu bahunze mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, harimo abasirikare bamwe n'abasivile bagize uruhare muri jenoside, bagize uruhare mu bwicanyi bw'abatutsi bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyo havuzwe rero ngo Kagame ni umuntu ukunda kwagura, ndetse we na Perezida Museveni bagashinjwa gushaka gushinga ikiswe ubwami bw'Abahima n'Abatutsi, njye ntabwo ariko mbitekereza. Njye mbona ko ibyo bagerageza gukora ari ukuvuga ngo dufite agace dushaka kurindira agaciro, murashaka kuduhanganisha n'abantu dufitanye isano, dusangiye amaraso amwe, ariko kubw'ubukoroni bisanze ari abakongomani. Twabifata nko kurengera tumugereranyije na Putin, we udashobora gukorwaho bitewe n'urwego arimo, ndetse twaba dutakaje ingingo y'ingenzi y'uko we afatanyije n'igisirikare yisanze ari umuyobozi mu gihe cya nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, uri kugerageza kongera kubaka sosiyete. But who by dint of colonial boundaries are actually Congolese, and that therefore we must be on a defensive stance. To compare him therefore with Putin, who belongs to a different dispensation in a different environment, is to miss the point. And the point is, iyi nzira yo kongera kubaka sosiyete isaba umuntu ukora iyigengesera, kubera ko abakoze jenoside abenshi muri bo baracyari bazima, ndetse baracyafite ingengabitekerezo ya jenoside. Process of rebuilding a society requires that one is eternally vigilant, because the perpetrators of the genocide, most of them are still alive and well, and one may dare say may even have genocidal ideas, and therefore one cannot lower one's guard. Therefore, in the same manner that Putin is saying that people mu buryo bumwe Putin ari kuvuga ko abaturage b'Abarusiya aho bari hose afite inshingano zo kubarinda. Ushingiye kuri uyu musesenguzi umwe, Kagame nawe ari kuvuga ko umuntu wese wo mu bwoko bw'Abatutsi aho ari hose bazamurinda. Ntekereza ko kubitekereza gutya byumvikana nk'ibifite ishingiro, ariko iri shingiro rigatakaza agaciro iyo uhuye n'ukuri kuvuga ko iyo ugeze ku Rwanda, abantu bafite inkomoko mu Rwanda cyangwa bo mu bwoko bw'Abatutsi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni Abakongomani. In the Democratic Republic of Congo are actually Congolese. And in the case of Russia, we must also remember that what is today Ukraine or Russia were part of ikibazo cy'Uburusiya, aho twibuke ko Ukraine y'uyu munsi yarigize ubumwe bw'Abasoviyete, ku buryo kugereranya ibi byombi akenshi usanga bidafite ishingiro. Ntabwo bigira ishingiro by'umwihariko iyo urebye ko ikibazo giteye, ariko nizera ko ibitekerezo biri inyuma ari byo bitanga umurongo w'uburyo buri umwe yitwara. Is a little nuanced, but there is a sense in which when historians write, it will be right to say that certain boxes are ticked for both President Putin and for President Kagame in protecting their very own.
In the eastern part of the democratic mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Goma niwo mujyi munini ndetse ni nako gace gacukurwamo amabuye y'agaciro, naho harimo ibirombe bisangwa mu burasirazuba bwa Kongo, byaba ibya uranium, cobalt, rare, ate cyangwa zahabu. Igoma niho ikibuga cy'indege giherereye. Igoma ni mu mujyi uhuza ibice byose bya Afurika y'Iburasirazuba, bibe Uganda, Kenya, Tanzania n'ibindi bice bitandukanye bya Afurika. Ni ingenzi cyane kuvuga ko kubera nta bikorwa remezo bifatika biri muri Kongo, kuko Kongo ni igihugu gifite imihanda mike ndetse n'ihagari ya moshi mike. Iyo rero uvuye i Kinshasa, Kisangani cyangwa Bukavu, ahantu hambere wisanga ni Igoma. Rero Goma ni ingenzi cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ni igicumbi cy'ibirombe by'amabuye y'agaciro, ibirombe by'amabuye y'agaciro, ibirombe by'amabuye y'agaciro. Okay, Kisangani or Bukavu, the place that you come to is Goma. So Goma is really important for Eastern Congo, which is the home of mines, and which when DRC stabilizes, that is actually mu gihe Kongo yaramuka igiye ku murongo, aha niho bazakura ubutunzi bwabo. Iyo ufashe Goma ni nkaho uba ufashe umutima w'uburasirazuba bwa Kongo. Ntabwo ushobora kuvuga ko nta kidashoboka, ariyo mpamvu bamwe muri twe tuvuga ko mbere y'uko ibi biba byari kuba byarahagaritswe. Iyo urebye M23 ni nk'aba bari kuvuga ngo ni Kinshasa twahagera. Ibi kandi byigeze kubaho mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kabila, ndetse birashoboka ko n'ubutegetsi bw'Kinshasa butazabaha bwiteguye, ahubwo buzabareba binjira, bazatumira inshuti zabo nk'uko babikozeho na mbere, ndetse nibanabikora bizakurura ibihugu byinshi byo muri Afurika y'Iburasirazuba no mu majyepfo ya Afurika cyangwa muri Afurika yo hagati, kandi nta muntu wifuza ibi. Ibi nibiramuka bibaye, hazaba hari ibindi bihugu bikunda cyane iyo Kongo iri mu ntambara, hakaba ibihugu byahoze bidukoloniza bihora birekereje amaboko yabyo, kuko Kongo cyangwa Afurika itari hamwe, bihinduka ubutaka bwiza bwo guhigiramo. Turasenga tukizera, ndetse na nyuma yo gusenga no kwizera, abayobozi mu bya politike bagomba gushyiramo ingufu zose zishoboka kugira ngo ibi ntibizigere bibaho. Subterranean hands are ever present because an unstable Congo and an unstable Africa is a good hunting ground. So we pray and hope, and beyond prayer and hope, the political leaders must make every effort to ensure that that does not happen. The decision, in my view, to sever diplomatic ties with Rwanda that was made in my mu mboni zanjye, umwanzuro wo gucana umubano mu bya diplomasi n'u Rwanda wafashwe mu buryo bwihuse cyane, ndetse birashoboka ko wakurwaho. Niyo ibihe byaba bikomeye cyane, ugomba kugira ingufu, ubushobozi hamwe n'ubwira bwo kujya mu biganiro, kuko iyo urekeye kuvuga icyo nicyo gihe imvururu zitangira. Njye mbona ko buri ntambwe yose ishoboka yaterwa, ndetse hakagumaho diplomasi twirinda ko indi ntambara ya Kongo yaba. So I am of the view that every effort must be made, and there should be shuttle diplomacy to ensure that we don't have another Congo war. Sometimes when I listen to the UN officials talking to the media, rimwe na rimwe njya numva abayobozi b'umuryango w'abibumbye baganira n'itangazamakuru bavuga bati inshingano zacu ni ukubungabunga amahoro. Ni gute ubungabunga amahoro adahari? Mbere na mbere nta mahoro ahari, ubundi bakavuga ngo hari ibyo tudashobora gukora, ntabwo dushobora guhagarika abarwanyi kubera ko inshingano zacu ni ukubungabunga amahoro gusa. Ntabwo ari ukubasuzugura, ariko ni nkaho binjira mu kibuga cy'intambara bameze nk'abasikawuti n'abagide bagiye guha igipapuro abarimo babarwanya. Oya, izi ni intwaro za nyazo, n'abantu bafite ibitwaro biremereye. Rero umuryango w'abibumbye, ishami rishinzwe kubungabunga amahoro, rigomba gusubira mu nshingano zaryo, kuko ndizera ko akanama k'uyu muryango gashinzwe amahoro ku isi gafite izi nshingano. This idea that periodically the UN Secretary General sends a peace envoy into a war situation is in my view, without
merit. Iki gitekerezo ko mu gihe kimwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yohereza ingabo zijya kubungabunga amahoro ahantu hari intambara, mu mboni zanjye ni ibintu bidakwiye. Ikibazo cyagakwiye gufatwa nk'uko kiri. Iyi niyo mpamvu MONUSCO yananiwe mu buryo bugaragara, ndetse nabo ubwabo bashinjwa ibirego byinshi bitari mu nyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inshingano zabo zagakwiye gusubirwamo, kuko iyo ubungabunga amahoro agomba kuba hari, ndetse n'iyo yaba adahari cyangwa agerwa ku kayiko, hagomba kuba uburyo buhamye ibintu bikorwa ku murongo. Hari ijambo ryiza ryo mu Giswahili rivuga riti, amahoro ntiyizana uretse iyo witabaje ubugi bw'inkota. Ku bakurikirana ibirimo biba bazabaza iki kibazo giti, nyuma y'ubusesenguzi, nyuma y'amaganya, ni gute aya makimbirane azakemurwa? Amateka y'igihe cyose ahora yisubiramo, ndetse intambara zose zagiye zirangira biciye mu biganiro. Ibiganiro iteka byagiye bitanga umusaruro iyo impande zose ziganira zibona ko imbunda zidakemura ibibazo, ndetse ko ibibazo byose bikemurwa ku meza y'ibiganiro. When all concerned parties are made to realize that arms don't resolve problems and that all problems are resolved at the negotiation table. It is the duty therefore at this stage. Ubu ngubu ni inshingano ngo umuryango washyiriweho izi nshingano utangire kuba umuhuza mu nzira z'ibiganiro by'amahoro muri Congo. Hari byageragejwe na Perezida Joao Lorenzo wa Angola, ariko bimera nk'ibigonze urutare. Hari intambwe yatewe hashyirwaho ibiganiro bya Nairobi, nayo yagonze urutare. Hari naho duhera tuvuga ngo ibihugu byose by'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika biterane, habeho inama y'igitaraganya ya EAC, inama y'igitaraganya ya SADC, hamwe n'inama y'igitaraganya y'umuryango ubumwe bwa Afurika, intumbero yo gushaka igisubizo kirambye ku kibazo cya Congo. Iki nicyo kizazana umuti kuri iki kibazo, ndetse umuti ukaboneka buri ruhande rwose rwavuzwe muri iki kibazo rwicaye mu cyumba kimwe, rukabwirwa uko intambara itagikenewe kandi igomba guhagarara. Udashaka guhagarika intambara agahabwa ibihano, byaba ku muntu ku giti cye cyangwa mu bundi buryo bwose bushoboka. Mu gihe byanze hakifashishwa inkiko kugira ngo ahanwe kubw'inyungu z'igihugu cyawe hamwe n'abaturage. Ibi biramutse bikozwe, nizera ko Congo izabona amahoro. We are going to sanction you both at individual level and at other levels which are relevant. And if you don't, we are going to use the law to prosecute you so that you are punished for the best interests of your country and your peoples. If that is done, then I believe that Congo will begin to know peace. Iri jambo ni ryagarutsweho na Pro Lumumba, wa mugabo usanzwe uzwiho imbwirwaruhame cyane cyane zikakaye zikunze kuvugirwa hano ku mugabane wa Afurika. Uyu yaje mu Rwanda, azenguruka mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, kandi aho ahagaze aravuga rwose ukumva aratigita. Bamwita Pro Lumumba.